Bueno, pues continuamos Here con we las are actividades de este viernes with de another septiembre. activity for this Y Friday at eso, Celsius. como veis, viendo la programación y And viendo nuestras as secciones, you can pues un see, if you look festival at our muy, muy sections, transversal, ¿no? Un you festival see that this que is a quite pretende horizontal, quite encontrar evidentemente transversal el festival. mestizaje entre disciplinas We artísticas, love de that disciplinas there's culturales cross y, por suerte, fertilization ha between sido una different categoría grande. languages and Yo me he arts. beneficiado mucho de esto y es And que el this poder is something that trasvase has helped de autores literature pues, and other sin arts as well. perjudicar de otro, We acabo have de lots of disciplinas que writers vienen aquí, por who are ejemplo, well known con for el their work proyecto writing Hacemos, prose, but who also libros write infantiles, o bien directores de arte de películas como La Cera scripts. Negra. We Tenemos have art esta directors semana like por Valencia, Henrik Tam, también ha who hecho also guiones de writes cómics children y también books. escribe We literatura, have etcétera, video etcétera, game writers etcétera. who also write novels, Y and we bueno, pues love esto nos that. encanta. Ya This is the kind coincidió of en profile este we look año for. And para this que year, nuestros we autores, have with us el three Principado de writers who are por mostly su known for trabajo their novels and prose escribiendo books, libros, pues también nos but encontramos who con que habían have hecho also sus done pinitos comic book. en el mundo del cómic. Algo que además está muy Something vinculado con nuestra ciudad, donde that como has a sabéis, lot to do with this millones de city as well, novenses because since celebran una 1996 jornada there's a de comic cómic que han convention hecho que here este every manual September. dentro de lo que es la ciudad pues esté So comic muy books and presente novelas día go a día, hasta hand el by hand, punto de que hemos hand in hand, abrir la sorry, primera sala since de 1996. exposiciones dedicada al cómic los 365 días del año, ¿no? And we're Entonces, about to pues open aquí a estamos, room here, tres an autores exhibition que room hemos devoted to leído the comic sus book novelas, que están all acostumbrados year long. a recibir premios y reconocimientos You y que have también won awards with se your han dedicado a books, hacer you have won historias del cómic. recognition with your books, Iremos hablando un poquito de cada una. but David Wellington, por ejemplo, we want to talk ha to you trabajado para about your Marvel comic books dentro de la saga de today. Marvel David Comics, Wellington, for haciendo example, has el worked artwork for de Marvel, todos. doing Marvel Claudia Zombies. actualmente nos está Claudia Gray contando las is telling historias us de right now Krypton the pre-Superman stories para of el Krypton House of M, para el Comics. before Superman Y Daryl for Gregory DC, pues, ha and Daryl Gregory conseguido contarnos historias de has personajes told que us conocemos tan poco, como stories los del Planeta de los Simios, about the como Planet of Julio the Apes, Granja, y como una serie que sí que nos ha visto aquí en España, que es las batallas secretas de Gengis Khan. and with a series we haven't seen in Spanish, which is The Secret Battles of Genghis Khan. Pero lo primero que quiero But the saber first thing es I want to know from the three of you lectores, is, como as lectores readers ahora o como now, lectores antaño, or as readers in the ¿cuáles past, fueron los cómics que excitaron which su are the comic imaginación, books que les that animaron también spurred a querer your hacerlo, y imagination, bueno, que formaron parte de su which are the educación comic books that escolar? are part of your emotional upbringing. I think the question was, are comics part of my... Which ones are Which part? ones? Yeah. Yeah, because they were very important to me. You don't get to pick your superhero. Something in you reaches out and you just decide your superhero is bestowed upon you. For me, it was Captain America. For my son, it was Thor. From age 4 on, Thor was his guy. So superheroes just sort of happen to you. And those were some of my earliest reading experiences. I remember my father reading to me the origin of Spider-Man, and in my head, he had the original first appearance of Spider-Man. I realized only much later, to my disappointment, that he was probably just reading another reprint. But in my head, we once owned the original, first appearance of Spider-Man. So I love comics, and I was jealous of my friends who wrote comics, and so I begged to have them introduce me to comics people, and then begged them to hire me. So I loved it. Bueno, el caso es que en lo que a cómics se refiere, tú no eliges tu superhéroe favorito. Tu superhéroe favorito es algo que se te otorga, algo que te sale de dentro y que de repente dices, pues este es, pero te sale a ti sin que lo elijas. En mi caso es el Capitán América. En el caso de mi hijo es Thor. Desde que tenía unos 4 años, a él no le hables de otra cosa que su superhéroe, su tío es Thor. Y eso te pasa con los superhéroes. Además, el cómic de superhéroes forma parte de mis primeras o de mis más tempranas experiencias como lector. Recuerdo perfectamente que mi padre se sentaba por la noche en la cama y me leía
la historia del origen de Superman. Y luego, con el paso del tiempo, me di cuenta de que no era exactamente como yo lo había imaginado, porque yo creía que mi padre tenía pues una edición impecable, o un ejemplar, perdón, impecable de la primera edición de Spider-Man, del número en el que se presentaba el personaje. Y no, descubrí más tarde que no era así, que probablemente no era más que una reedición o una edición posterior. Pero bueno, en mi imaginación, durante un tiempo por lo menos, éramos los orgullosos propietarios de un ejemplar de la primera edición de la aparición de Spider-Man. Así que, como veis, los cómics tienen una gran importancia para mí, tanto que estaba celoso de varios amigos guionistas de cómic que tengo y les supliqué que me presentaran a gente de la industria. Y cuando me presentaron a gente de la industria y a editores, lo que hice fue suplicarles y suplicarles hasta que conseguí que me dieran trabajo como guionista. I guess because the first introduction I had to any comic book hero was not in comic books. It was being a very little child taken to see Superman the movie in 1978. And just a moment for Richard Donner. I think he passed away last week. And if that guy had not nailed that movie, I don't know how many of us would be here. And so Superman, that was definitely the first thing that I was fascinated with. And I lived in a very small town. We didn't have a ton of comics that you could get. It was in the drugstore, you know, little rotating rack you could get them out of. There weren't comic book stores. So. But they had Superman. And so that was what I read as a child growing up. That was always what fascinated me the most. And then I sort of went away from it for a few years when I was in college, et cetera. And then in my mid-20s, I discovered the X-Men. And, you know, if there was any remaining lingering hope that I would not grow up to be a huge nerd, it was done. It was over. The minute they entered, and of course the X-Men, how many great, incredible superheroes do you get in that mix? And that was part of what I loved about it. So I think I have to say Superman was my childhood, and then the X-Men was what made me look into all those universes as an adult and as a creative person. Bueno, en mi caso, el primer contacto con los superhéroes no fue a través de las páginas de un cómic. Mi primer superhéroe, mi primer contacto con los superhéroes fue cuando, siendo una niña muy, muy pequeña, me llevaron a ver la película de Superman del 78, la que dirigió Richard Donner. Dediquemos un momento a recordarle, porque falleció la semana pasada, y porque si él no lo hubiera clavado, si no lo hubiera hecho tan bien como lo hizo, con esa peli, no sé cuántos de nosotros estaríamos realmente aquí presentes. Así que mi primera fascinación, por tanto, fue con Superman. Además, yo es que resulta que vivía en una ciudad bastante pequeña y no era muy fácil conseguir cómics. Los encontrabas de vez en cuando en estas tiendas tipo 24 horas o las de ultramarinos, y eran esos estantes giratorios donde no había muchas colecciones, pero sí había números de Superman, y los podía ir comprando y mantener la fascinación. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo y de los años, pues me fui alejando un poco del mundo de los superhéroes y no volví a entrar en él hasta que fui a la universidad. Cuando tenía 20 y pico, me encontré con un número de la Patrulla X, o de los X-Men, de los mutantes, y en aquel momento se desvaneció cualquier esperanza que nadie hubiera podido tener, o que cualquiera, mejor dicho, hubiera podido tener, de que yo no me convirtiera en una friki de tomo y lomo. En el momento en el que tuve ese número, esa esperanza desapareció. Me parecía que la Patrulla era una colección increíble, en la que cada vez se podían incorporar más personajes, en la que cada vez había más diversidad. Así que diría que Superman fue la serie de mi infancia, y la Patrulla X y los mutantes fueron lo que me devolvieron a ese universo siendo ya casi una adulta. When I was very, very young, maybe 3 years old, maybe 4, I had to have surgery, and my father brought me a huge stack of comic books because he thought kids like comic books. They terrified me. I was absolutely petrified in fear because the people all looked so angry, and I couldn't read the words, so I didn't know what was going on. I didn't know they were actually saving the world. I thought they were all just angry, and that's why they were fighting all the time. And so for me, the first superheroes were Spider-Man and Iron Man, because their faces were just these flat, expressionless masks.
and they didn't look angry. And so, especially Iron Man, who just had at the time these square holes for his eyes and his mouth. He was just a robot, and robots I've always liked. So, no, I had no interest in Tony Stark. He was terrifying. But Iron Man was my friend while I was recovering from surgery. And so 30 years later, I got to write an Iron Man comic, and it was absolutely a dream come true. Mi primer contacto con los cómics tuvo lugar pues cuando era un niño yo bastante pequeñito, tendría 3 o 4 años y me tuvieron que operar. Y mientras estaba convaleciente de la operación, mi padre llegó al hospital con una pila de cómics y me los dio, porque pensaba, bueno, a los críos le encantan los cómics, así que vamos a darle unos cuantos. Y en lugar de encantarme, me dejaron aterrorizado. Yo no entendía nada, solo veía gente cabreada y dándose de piñas. Y no sabía leer, con lo cual no sabía que se suponía que estaba intentando salvar el mundo. Simplemente veía eso, a gente cabreada zurrándose entre sí. No me gustaba nada eso. Y los únicos que me llamaban la atención y que me gustaron fueron Spider-Man y el Hombre de Hierro, Iron Man. Porque los dos llevaban máscaras que les cubrían la cara y hacían que la expresión fuera totalmente plana o neutra y no tenían cara de cabreo. Me gustaba especialmente Iron Man, el Hombre de Hierro, porque en lugar de cara y ojos tenía unos cuadraditos sobre lo que son los ojos y un rectángulo en la boca. Parecía un robot y a mí los robots siempre me han gustado. Tony Stark no me interesaba en absoluto, me parecía aterrador, pero el Hombre de Hierro, ay, amigo, ese sí que era un colega. Y tuve la enorme suerte, 30 años después, de que me permitieron escribir una serie de guiones para Marvel y entre ellos uno con Iron Man como protagonista, y eso fue un sueño convertido en realidad. Bueno, pues todos habéis trabajado, como he mencionado antes, con personajes You have all worked que tienen una with characters historia that have a huge incluso backstory. en el caso de Even David, in David's case, se ha encargado de un arco argumental you've de la versión written zombie de los personajes de a Marvel, whole también arc estos of the zombie personajes version de la zombie ya of tenían Marvel una characters. detrás. Y esto es un poco como bien nos decía en su momento hace And años aquí en el censo Dan Abnett, Dan como Abnett si tu said a few years ago here at destino, Celsius con personajes de compañías por los que han pasado muchos that autores, when you te da get una these kind of gama de characters, it's like para que going out in the juegues con sandbox ellos, to play, pero tú being sabes que handed cuando out the acabes, toys from other vas a kids tener and que being allowed to play with them, devolver y knowing that you will dejar have to en return perfecto the estado. toys to let Y someone los else puedes play llevar a with them casa, later. no pasan a ser tuyos. Así que contadme So, cómo habéis lidiado con how have you este dealt problema with de, that, bueno, lo que haga tampoco with puedo thinking hacer that you have to give the realmente toys to porque someone mío else, es to mío, thinking I cannot really do everything that I want to because there will be someone else coming after us? There's something really surreal when the very first comic writing you're ever going to do is Superman. How do you get to start with that? I don't know. I was lucky in this way, though, because the graphic novel trilogy that I've been working on, House of L, it takes place on Krypton, obviously but Superman, while present, is clearly also not a major player plot-wise because he's a very tiny baby. And that means that even though I got to write characters like Jor-El and Lara and Zod, the focus is on original characters. The whole goal of it was to say, okay, you're not the 1 or 2 or 3 people on Krypton who knows what's about to come. You're not the person who is working on contingency plans. What do you know? What do you realize? How much of the danger is apparent? And so I kind of got to bring my own brand new toys into the sandbox instead of only playing with the other ones. And I figure if anybody picks up on my brand new toys, on my characters or anything, that it means we did really well. So I'd be excited with that. And also, Superman, in terms of the work that I was doing, I did not have to connect to continuity. And in fact, they said, we would like it if you make up your own version of Krypton, that you do it this way. This is sort of a what-if tale.
So I've been really lucky in that regard. I kind of got my own sandbox on Krypton. Pues la verdad es que es surrealista pensar que mi primera oportunidad para escribir un guión de cómic fue escribiendo aventuras de Superman. Dices, bueno, ¿y después de esto qué? O sea, si empiezas ya con eso, ¿después de esto qué? Además, tengo la suerte de que he podido empezar con una trilogía de novelas gráficas que se llama Casa de él y que está ambientada en Krypton. Obviamente en Krypton, antes de que el planeta haga... Superman aparece, pero aparece muy poco. Es un bebé, no tiene casi peso específico en la historia, pero está muy bien lo de poder escribir acerca de sus padres, acerca de Jor-El y Sarah, acerca del General Zod. Y el objetivo era presentar personajes originales, incluir nuevos personajes, nuevos kryptonianos, que pudieran tener un peso específico y que no fueran simplemente 2 o 3 personas que pasaban por ahí, sino pues si alguno de ellos sabía cuál era la situación del planeta, si conocían cuáles eran los planes de contingencia que existían, etcétera, y ver cómo reaccionaban. Tengo la sensación, siguiendo con la analogía de lo de los juguetes, que estoy construyendo juguetes nuevos, que me he traído juguetes nuevos al patio y que voy a poder jugar con ellos una temporada. Y que si luego los dejo y llega alguien y vuelve a jugar con ellos, será síntoma de que hemos hecho las cosas bien, de que mis juguetes merecían la pena y que otras personas se han interesado por ellos. Encima, lo bueno de escribir esta serie de Superman es que no tengo que ceñirme a la continuidad, no es obligatorio, me han dicho que puedo dar mi propia visión de Krypton y es un poco una historia al estilo de los What If, del y si, una historia un poco alternativa. Así que he tenido muchísima suerte de poder llegar a este patio trayendo mis propios juguetes en forma de Krypton. So very similarly, my comic was basically, it was the Marvel Zombies universe, which is completely separate from the Marvel universe. So I had free reign to do what I want, although the editor was very clear that at some point Tony Stark had to vomit on Pepper Potts. That was the big continuity that I had to work with. No, but to be serious, why do people write fan fiction? Because they want to take these characters and give them their own voice, give them their idea of who these characters are and what they mean. And being able to work in that world with a character that existed before I was born, who will exist long after I am dead. It's a wonderful sense of personal continuity. It is being part of something larger than yourself. In a very real way. It was very much, my connection to the Marvel Universe was so deep and profound, and here now I got to add my verse to the song, as the poem goes. And it was a wonderful experience. I was, of course, terrified that I was going to get it all wrong, and that people would say, no, Tony Stark never would vomit on Pepper Potts. But in the end, people seemed to enjoy that. Lo cierto es que en mi caso, al escribir la historia de los Marvel Zombies, pues es un universo separado de la continuidad normal del universo Marvel y tuve bastante libertad para hacer lo que quisiera. Lo único que me pidieron es que en un momento determinado Tony Stark tenía que vomitar encima de Pepper Potts. Eso es lo único que tenía que incluir a efectos de continuidad. Y yo entiendo por qué la gente escribe fanfiction o las historias personales con personajes que le gustan. Y es precisamente para poder dar su propia voz a esos personajes, para dar su visión de personajes con los que han crecido. Y yo he tenido la suerte de poder hacer eso amparado por la propia editorial, de entrar a jugar en un mundo con personajes que ya existían antes de que yo naciera y que seguirán existiendo mucho después de mi muerte. Eso le ha dado un sentido de continuidad a nivel personal a mi trabajo y es algo absolutamente genial, saber que formo parte de algo que es mucho más grande que yo, de algo que va a seguir después de que yo no esté. Y el universo Marvel tiene una enorme importancia en mi vida. Ser consciente de que he tenido la oportunidad de, digamos que, aportar un nuevo verso a ese poema que es el universo Marvel, como diría la canción, es fantástico y al mismo tiempo aterrador, porque estás escribiendo y piensas, ¿y si alguien se queja? ¿Y si me dicen, no, Tony Stark no le echaría la pota encima a Pepper Potts?
when they give me the toys, they're mine. In my head, I own them forever. I get to keep them, and then later, when they rip them from my hands, I'm very offended by this. Like when I wrote a Green Hornet comic, and I was like, I get to decide everything, and I didn't care about the next writer who came along. When I did Planet of the Apes, it was set in the Planet of the Apes classic universe, the right one, and we had to get, for my scripts, I would do an outline, and I had to get permission from the movie studio for any of the plot elements. But they were so, so focused on the new movies that they didn't care what I did. And so every script got approved, and I could get weirder and weirder, and no one was stopping me. That was kind of a joy, and I set it in this time period of Planet of the Apes in between the movies. So I had created a lot of new characters, and I got to decide things, and I did really enjoy making up things that I hope would be canon, that other people would have to reckon with, and hopefully curse my name later. That's all I wanted. But like I haven't done many comics, but like the Dracula comic was a limited series, and so I didn't have to worry about what came afterward. We were going to do these 12 issues, and that was going to be it. So I also felt like I got to just play, and I wrote that with Kurt Busiek, and he was that was my first comic, and he was so kind because he'd come up with the concept for the comic. And then he said, Daryl, now it's yours. So here's an outline, but you can change the outline. You can do whatever you want. And we would talk over things. But he basically said, go play. And it was such a gift to have my first experience in comics be that. And to be able to bounce ideas off of Kurt Busiek, who's just an amazing writer. So I just feel really lucky, but the toys are mine. Los juguetes son míos. Eso es lo que yo pienso en el momento en el que me dan una colección. Son míos, son para siempre y me los voy a quedar, ni te acerques. Y luego cuando alguien llega y me los arranca de las manos, me pillo un cabreo monumental. Me quedo realmente muy ofendido. Eso es lo que me ocurrió, por ejemplo, con Green Hornet, con el avispón verde, creo que lo habían traducido. Que me daba igual quién viniera después, que el guión era mío. Y los otros guionistas que me sucedieran, pues que se las arreglaran como pudieran. En el caso del Planeta de los Simios tuve muchísima suerte porque pude hacer una historia de verdad del planeta de los simios. Una historia ambientada en el universo clásico de las películas tradicionales y que son las buenas, claro. Y pude escribir los guiones sin ningún problema, aunque tenía que someterme a la supervisión del estudio cinematográfico. Cada vez que tenía que hablar con ellos, les enviaba el argumento del siguiente número, que estaba, como digo, ambientado en el universo clásico, y ellos me decían, vale, haz lo que quieras, porque lo que les preocupaba en aquel momento eran las nuevas películas, la nueva versión del Planeta de los Simios. Así que dije, vale, pues voy a introducir cada vez elementos más raros, cada vez elementos más extraños, a ver si me dicen algo. Y nadie me paró los pies en ningún momento. Fue una auténtica gozada. Pude ambientar la historia en el tiempo que transcurre entre las dos primeras películas de la saga, incluir nuevos personajes, tomar decisiones e inventarme cosas que creo que se van a convertir en canon en el universo o que se convirtieron en canon en el universo del Planeta de los Simios. Así que trabajé con él sin ningún tipo de consideración y me imaginaba a alguien retomando mi trabajo más adelante y cagándose en mí por lo que había discurrido, pero bueno, que se las arreglen ellos. En el caso de Drácula era una serie limitada y desde el principio no me tuve que preocupar por quien viniera después, eran 12 números y ya está, así que lo único que hice fue ponerme a jugar. Encima, ese guión
fue el primer guión que hice como profesional y conté con la ayuda de Kurt Busiek, que es un guionista extraordinario, que fue súper amable y que me dijo, mira, el concepto básico es este, ahora, ala, tira, a jugar, es tuyo, cambia lo que quieras, este es el argumento, pero le puedes dar las vueltas que te parezca. Y fue, de nuevo, una experiencia muy divertida, lo de poder intercambiar ideas con Kurt Busiek y rebotarle o hacer un toma y daca de sugerencias, pues fue fantástico. Tuve muchísima suerte, he tenido muchísima suerte en mi carrera como guionista, pero los juguetes son míos. Bueno, como vamos justitos de tiempo, We're running short of time already. So, quick question to each one of you about your specific work. I'm going to start with you because you had to face one of the things that people have joked the most about, which is how come that such a civilized, advanced civilization, ruled by science, a civilization with technology enough to create a spaceship to send a baby to another planet, how come they didn't realize the planet was about to explode? How did you tackle that issue? Was it fun? That was actually what I decided was the entire theme of the trilogy. I mean, how do these people not know? Why aren't they changing anything? And I wish that the answer weren't all around us right now, but it is. And I took it to the next extreme. It was like, what if they can't see it anymore? And so I came up with this idea of Krypton as a place where people have been doing genetic modification for a very long time. And so people are born basically designed to be what they're supposed to be almost all the time. An organic birth where the parents just take their chances. This is considered degrading and terrible. They're called axes for accidents. I don't know how that would translate, but it's a rare thing and it's considered just beneath contempt. And people have become so specialized, however, that they are unable to make certain connections. They can be very, very brilliant about their field, but they can't take information from other fields and integrate it well. And when we think about like singular genius and things moving forward, culturally, I think we all love to lionize the idea of the one great mind that has all this information, whereas great discoveries, great plans, these come out of collaboration. They come out of crossing information, taking different things together, and that's how you move forward. And Krypton has lost that ability completely. And you know, the main characters are young people on Krypton who are becoming aware that their future is being stolen from them. And so even though it's a very fantastical setting, even though it is Superman and capes are involved, it was also very realistically me sort of asking, like, how does it feel for us right now when you look at these terrible things that are happening climate-wise and very little is getting done? Yeah, like I said, I wish I couldn't relate that hard. I saw somebody was complaining online about Mad Max Fury Road, which first of all, heresy. But second, they were saying like, okay, they only have so much gas and they don't have any water and whatever. Why are they driving around wasting all the resources? And somebody responded, it was like, it's like now. You know, that is the answer. Pues decidí efectivamente que ese fuera el eje en torno al que se articula toda la trilogía. ¿Cómo era posible que alguien tan avanzado no se diera cuenta de lo que iba a suceder? Y si se daban cuenta, ¿por qué no cambiaban la situación? Ojalá la respuesta no fuera patente para nosotros. Ojalá la respuesta de por qué Krypton no se daba cuenta de lo que iba a ocurrir no fuera lo mismo que lo que ocurre en nuestro mundo ahora mismo. No sé
cómo no pueden verlo ellos y cómo no podemos verlo nosotros. Mi idea, para justificar eso en el caso de Krypton, era decidir que llevaba muchísimo tiempo haciendo modificaciones genéticas, que en Krypton, la sociedad kryptoniana, te diseñan para ser quien tienes que ser, para cumplir una función, que lo que es un parto natural o un parto orgánico, si queréis, se consideraba algo pues realmente aterrador, un foco de accidentes y algo que estaba pues por debajo de lo que se esperaba de un ciudadano de Krypton, que era casi algo que se miraba con desprecio. Y el caso es que son tan buenos y tan inteligentes pero al mismo tiempo están tan especializados que son incapaces de establecer conexiones. Son brillantes en su campo, pero carecen de la capacidad de cruzar información. Todos tenemos la idea de ese genio inteligente, esa persona que en solitario decide o tiene un día una revelación y tiene una idea brillante. Bueno, en realidad eso es un ideal. Los avances científicos surgen de la colaboración, surgen de estar en contacto con distintas personas, de la planificación y de poder cruzar la información. Y en Krypton habían perdido esa capacidad de cruzar información entre distintas personas. Los personajes protagonistas son jóvenes que se están dando cuenta de que les han quitado el futuro. Y sí, sigue habiendo elementos fantásticos, sigue habiendo elementos del universo de Superman, hay capas por ahí, pero quería ser relativamente realista, hablar de situaciones como las que nos rodean hoy en día, de cosas de las que no somos todos conscientes que deberíamos ser, de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, como por ejemplo el cambio climático. Y cuando alguien se quejaba de cómo es posible que en Krypton no se den cuenta, les decía, mira a nuestro alrededor, si nos está pasando prácticamente lo mismo. En Internet he leído hace poco quejas acerca de Mad Max Fury Road, que en primer lugar, herejía, que alguien se queje de esa película. Y en segundo lugar, había alguien que decía, pero si tienen tan poca gasolina y tanta agua, ¿por qué narices están todo el rato recorriendo el desierto y quemando los pocos recursos que le quedan? Y te daban ganas de decir, ¿perdona? Mira a tu alrededor. Bueno, en el caso de Daryl, me gustaría que nos hablaras un poquito In your case, Daryl. de esta obra tuya que en España no hemos podido In your ver, case, y a la que antes hacía referencia, I'd like que you son to las tell us batallas secretas de Gengis Khan. about the secret battles of Gengis Khan. Okay. Just say what it's about. Yeah. The battles of Genghis Khan is about the battles of Genghis Khan. At least you're not deceiving anyone. The assignment was to people, I think maybe a government agency wanted to, or maybe it was a museum, wanted to sell a graphic novel about Genghis Khan. And so they paid the comic book company, they said, can you make a comic? And so there was money there. And the assignment was to cover his entire life, from childhood to death, but really focusing on all the battles, because they wanted as much action as possible. And luckily I had friends who were Genghis Khan experts. And I said, tell me the books I need to read in this next week before I need to start writing. And so they gave me the titles of the best books to read, and I just tried to, the difficulty of the comic is fitting an entire life into 80 pages. So I used a framing story of Genghis Khan on his deathbed, telling about his life, so I could jump and I'd have a narrator who would provide what happened in 10 years in between, and then move on from there, and try to fit all of his sons, who were also generals, into the story. I was lucky too that there were a couple of Genghis Khan movies that the artists could use as sources because he keeps fighting all these different people across the continent. And so every single army had to have a different look to it. And I was so glad I was not the artist. The most difficult work was on the artist. And I would write something that would take me 2 minutes to write, saying, okay, 2-page spread, Genghis Khan on horseback, rides across here, and we just show 100 people dying. Go. And he had to work for a week. But it was a fun experience. But the most challenging part was fitting everything in his life into that small space.
Las batallas secretas de Gengis Khan van acerca de las batallas secretas de Gengis Khan. Fue un trabajo de encargo, me lo encargó una agencia gubernamental, un museo, no me acuerdo exactamente, querían hacer una novela gráfica acerca de la vida de Gengis Khan y había pasta de por medio. Así que me hicieron el encargo y dije, vale, perfecto. Tienes que hacer una novela gráfica que incluya la vida de Gengis Khan desde su nacimiento hasta su muerte. Y tienes que contar sobre todo escenas de batallas, porque queremos que haya mucha acción. Por suerte tengo muchos amigos que son expertos en Gengis Khan y les dije, oye, mira, tengo una semana para leerme libros sobre Gengis Khan. ¿Cuáles son los mejores? Me dieron los títulos, me los leí y lo pude hacer. La dificultad para mí fue decidir cómo meter toda una vida en solo 80 páginas y se me ocurrió que la forma de enmarcar la historia era que fuera el propio Gengis Khan quien cuenta su vida en su lecho de muerte. Así podía ir saltando en el tiempo y saltarme o dejar atrás en determinados pasajes de su vida. Además, había un narrador que lo que iba rellenando los huecos que faltaban en los 10 años, por ejemplo, que no estaban presentes. Tenía que incluir también los hijos de Gengis Khan que fueron generales en sus ejércitos y tuve la suerte de que existían toda una serie de películas que el dibujante pudo utilizar como referencia a la hora de crear las batallas. Había que mantener la continuidad en todo momento en el look y el dibujante podía usar esas películas como referencia. Yo tardaba 2 minutos en escribir una escena que el pobre dibujante luego se tiraba una semana en dibujar. Yo podía escribir simplemente página doble, Gengis Khan va a caballo atravesando el campo de batalla y hay 100 personas que mueren. Adelante, te toca trabajar. El caso es que fue una verdadera experiencia extraordinaria, me lo pasé muy bien, un auténtico desafío y lo de poder meter toda una vida en tan pocas páginas. Y el cómic de Daryl está... And your comic book is published in Spain, so we can read it. What I'd like to know in your case is, you're going to keep on doing comic books? Do you want to do more comic books? Do you feel like working a little bit more in comic books and with which character? Yes. I was hired by about 2 years ago. I was hired by Valiant Comics to develop an all-new, huge comic extravaganza in 12 issues. It was going to be their first young adult comic book using all new superheroes of my entire creation, and it was going to be wonderful. And I wrote 6 issues, and then the pandemic hit, and they said, oh, never mind. And unfortunately, those issues have yet to be drawn. I hope that they will in the future and that we will actually get to do this. But sadly, this is a very strange time for comic books. On one way, it is the worst time to do comic books because all the companies have just been devastated by this pandemic. On the other hand, it's the best time to do comics because there's such a hunger for new material, and if you can do your own art, if you can self-publish, this is absolutely a wonderful time to get into the medium. Right now, it's terrible. In a year, it will be paradise. Pues sí, la verdad es que hace unos 2 años me contactó la editorial Valiant para que desarrollara para ellos todo un nuevo universo de superhéroes. En principio iba a ser un universo con personajes totalmente propios creados por mí y íbamos a tener 12 números para presentarlos. Iba a ser su primer acercamiento a un enfoque más juvenil en el mundo del superhéroe y de sus colecciones. Tenía que crear yo los personajes, hacerlo todo nuevo y pintaba fantástica la cosa. Lo que ocurre es que escribí 6 guiones y de repente llegó la pandemia y en la editorial me dijeron, vaya. Pero no pasa nada, aún están sin dibujar esos números, espero que se puedan hacer y no estoy seguro de que vaya a ser así. Pero bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento muy difícil, todos y también la industria del cómic. Por una parte es el peor momento para hacer cómics porque las industrias han perdido muchísimo dinero, están a punto de desaparecer algunas y tienen grandes dificultades, y por otra parte es el mejor momento para hacer cómics porque tienes la posibilidad de acceder a un público que está hambriento por tener material nuevo. Si eres capaz de autoeditarte es el mejor momento para hacer cómics porque hay un acceso casi inmediato por parte de los lectores que tienen muchísimas ganas de hacer estas cosas y sinceramente espero que a pesar de lo terrible de la situación seamos todos conscientes de que dentro de un año la situación habrá mejorado muchísimo y que esto será prácticamente un paraíso, os espero. Bueno, como podéis ver, tenemos otra cita en otro sitio. Así que vamos a hacer un aplauso. We got another